Bom dia, boa tarde, muito boa noite, internet. Quem retorna de hora aqui para mais um episódio de ESO, para continuar a missão principal, né? Que eu prometi fazê-lo em português, agora em português, e agora já vai até o fim. A única tristeza nessa série é que eu realmente não gostei muito de jogar de necromante. Antes de perguntarem, eu não sou muito bom em ESO. Na verdade, eu não sou nada bom em ESO. Eu tinha um personagem no videogame, tem um personagem no videogame, o qual é até fortinho. Não, forte não. Ele tem o setzinho feito e tem level alto, né? Que é um paladino, um templário. Come closer, Vestige. E aqui vocês podem, a gente vai seguir essa história em português, né? Pra galera que não quer comprar, mas quer saber da história. Welcome to the harborage, Vestige. This is as comfortable a home as an old dried-up husk like myself could hope for. Bem-vindo ao refúgio. Despite my blindness, nay, because of it, my other senses seem to have heightened. This place had the right smell about it. Quando você apareceu para mim a primeira vez em um corredor frio, você falou do meu destino. Indeed, but let us not get ahead of ourselves. Without an understanding of where we are bound, every road will get us nowhere. Before we truly understand our destination, we must speak of the past. Uma lição de história? Of a sort. I invite you to enter my mind and walk with me through visions of the past, that you might understand the events that brought us to this time, this moment. Enter my mind, Vestige, and walk with me through the shadows of past events. Aqui vocês vão ficar sabendo um pouco da história do jogo. Essa parte é muito importante para Elder Scrolls Online, cara. Follow me, Vestige, and learn of the events that precipitated our current crisis. Esse episódio acho que vai ser bem curto, porque eu vou fazer My uma part missão of por the story episódio. began when I awoke on the steps of the Abbey of the Moth Priests, with no memory of my prior life. The Moth Priests took pity upon me and brought me into their fold. I was weak and near death. Sacerdotes It was there mariposas, I vocês first sabem, set são eyes aqueles que upon the conseguem ler Elder Elder Scrolls Scrolls, né? and devoted my life to their study. The scrolls allowed me to glimpse the very fabric of reality, but each profound insight dimmed my vision and eventually left me permanently blinded to the light of the world. Usar muito, ler muito Elder Scrolls pode te deixar cego, né? Lembra? Em primeira pessoa. Apreciar o lindo Elder Scroll. Deixa eu só arrumar uma coisa. Parece que tá estranho. Jogabilidade. Combate. Onde era? Vídeo. Interface. Combate. Automático. Pô, minha barra de vida não some. Eu achava que sumia. The prophecies of the Elder Scrolls are a fluid, living thing. They are not fixed. At many points throughout history, the actions of heroic mortals have rewritten them. I only know that you are important, Vestige. The scrolls reveal to me that your destiny is intertwined with that of the Five Companions. Quem são os 5 companheiros? The Five Companions were a band of adventurers who sought out an ancient artifact called the Amulet of Kings. They hoped to use this artifact to persuade Akatosh, the dragon god, to accept their leader as one of the Dragonborn. Dragonborn? The Dragonborn are mortals destined for greatness, with the blood of the dragons in their veins. It is said that only a true Dragonborn can ignite the eternal dragon fires in the Imperial City. Já falei isso pra vocês, eu acho já, hein? Quem foi esse líder?
Baron Aquilarius, the son of Colovian Duke, who led a rebellion against the Emperor Leovic and took the crown himself. Leovic? Alas, Baron was not truly a dragonborn, as those who sit upon the ruby Por throne uma must letra be, o cara in não fez accordance uma with rebelião tradition. contra mim? Liderou uma rebelião contra o Imperador Leovic. Por uma letra, hein? Por uma letra, hein? Infelizmente Varen não era verdadeiramente um draconato, como aqueles que sentam no trono de Rubi devem ser, de acordo com a tradição. You have already heard enough babbling from this old blind fool. It is time you met the 5 companions yourself and witnessed their fate. Aqui assim. The first companion, Lyris Titanborn, daughter of Times, was the mightiest warrior in the service of the Emperor. Next, Abnathan, a powerful sorcerer and Grand Chancellor to the Imperial Elder Council. The Red Guard Swordmaster, Sai Saha, Dizem que foi leader mais of poderoso the Red Guard Imperial de Dragon todos. Guard. The Imperial Emperor, Baron Aquilarius, who attempted to light the dragon fires and failed. Ele cumprimenta que nem And imperial. finally, Manamarco, the traitor, the king of worms, a powerful necromancer, and your Mas o cara é amigo de um necromancer. Eu sou um necromancer, é verdade. Mas eu sou um necromancer bom. Eu tô com a skin dele, eu tô com a mesma armadura dele. Quer ver, ó? Eu tô com a mesma armadura dele. Eu nem sei como eu ganhei essa armadura aqui no online. Um monte de roupinha que eu não sei como ganha. Acho que completando missão com a roupinha, né? Olha o tamanho da Titanborn, cara. Ela é filha de um Nord com um gigante, cara. Só que o pai dela é um gigante, mas não é tão grande não, pra ser muito sincero. Eu acho que o pai dela também deve ser um meio gigante, sei lá. These were the 5 companions who set out from the Imperial City on an epic quest to recover the lost amulet of kings. Como o amuleto dos reis poderia tornar Varen dos draconatos? Menimarco convinced Veren that the amulet could be used to perform a ritual that would rekindle the dragon fires. He claimed this would please Akatosh and entice him to adopt Veren as one of the Dragonborn. Por que Varen queria ser um draconato? By tradition, only the Dragonborn can lay claim to the Ruby Throne and rule as the one true Emperor by divine right. Veren conquered Cyrodiil and took the throne, but unless he became Dragonborn, he feared he'd always be thought of as a pretender. Conte-me sobre Menimarco. Manamarco, the traitor, the great enemy, the most powerful necromancer this world has ever known. His worm cult infiltrates and corrupts every corner of Tamriel. It was he who convinced Veren to perform the ritual you are about to witness. Conte-me sobre os outros companheiros. Each of the 5 companions were chosen for their skill and courage, and each was given a special role to perform in the party. Who would you like to know more about? Eles cada um tinha um... Era um tanker, um mago, um DPS, era isso? A Lyris era tanker, né? You've already met Lyris. She's a Nord warrior from the frozen lands of Skyrim to the north. And it is said that her family lineage contains the blood of giants. Veren chose her for her strength and her loyalty to be his personal bodyguard. Somente a parte do Bosmer. E não tem um Doomer também? Ah, não tem ninguém aqui, né? Quem é Sai Sahan? Sai Sahan came from a long line of Red Guard Swordmaster nobles. He was the leader of the Dragon Guard, the security detail of Veren and the Elder Council. While Lyris was Veren's bodyguard, Sai was charged with protecting the entire group. É verdade, a missão de Elsewhere era com ele, né, da Guarda do Dragão, pra matar dragões e tal. Abnathan. The Therns are one of the most influential families in Cyrodiil. Abner, their patriarch, is the leader of the Elder Council, a powerful battle mage and a shrewd politician. With his council, Veren was able to seize the Imperial throne years before. Manamarco, the traitor, the great disaster, war, and pestilence. A world brought to its knees. Now watch
and see how one man's arrogance brought about the greatest threat our world has ever known. Como a arrogância de um homem. Geralmente é a arrogância de um homem que faz esse tipo de coisa com o mundo, né? É pro outro lado? Eu pensei que era pra cá. Cadê ele? Jogar em primeira pessoa, que essa cena é legal. There it is. The Dragonfire Brazier. Manimarco, you certain this will work? It will work, my liege. The Amulet of Kings will rekindle the dragon fires and ensure your rightful place as Emperor. You have my word. It better work, Manimarco, or you'll find your neck at the business end of my axe. My lord, I wonder if you'd muzzle your half-giant pet. She really is annoying. Enough, both of you. We are here to ensure my lord's rightful claim to the Ruby Throne. Abner, begin the ritual. I have a destiny to fulfill. By the lighting of the dragon fires, I claim my rightful lineage. By the fires of creation, let me be reborn. By the will of Akatosh, I proclaim myself Dragonborn. Ele se proclamou Dragonborn, acha que é fácil, né? Tá assim, qualquer um vira Dragonborn hoje em dia. Baron Aquilarius, you are no heir to Alessia. You will pay for your sacrilege. The veil between Tamriel and Oblivion tears and splits asunder. What's happening? The sky's opening up. This is bad. This is very bad. Ah! Cara, usou. This isn't supposed to happen. What's the meaning of this? Manimarco, what have you done? Gullible fools! The veil between Oblivion and this world has been torn. My master, Moloch Baal, is free to claim Tamriel for his own. Akatosh, forgive me! Have mercy on our souls! The ritual tore the veil between Nairn and Oblivion, allowing Manimarco to begin stealing the souls his master needed to power the Dark Anchors and initiate the plane melt. Akatosh gave Alessia the Amulet of Kings as a symbol of his covenant with Nairn. So long as the amulet remained in the care of Alessia's heirs and the dragon fires remained lit, Tamriel would be protected from the Daedra. Manimarco tricked Verin into breaking the covenant, and the veil between Oblivion and Nairn was torn. The Elder Scrolls named this event the Soul Burst. It gave Moloch Baal the opportunity to disconnect the souls of Nairn from their hosts. Moloch Baal conseguiu roubar a alma. Verin was lost. In the chaos of the moment, Sai Sahan took the Amulet of Kings and fled. Leris was captured by Manimarco and delivered to Cold Harbor, the realm of Moloch Baal. Pelo menos ela não virou uma vampira, né? Já pensou? Tharn remains Chancellor of the Elder Council, and his daughter Clivio rules as Empress Regent. But the true power remains in the hands of Manimarco and his worm cult. When I discovered the truth about the 5 companions, I made subtle inquiries, but apparently not subtle enough. Manimarco got word of my interests and abducted me. He took me to Cold Harbor, where I remained a prisoner until you freed me. The truth is always a threat to evil men. Manimarco feared I would reveal his treachery, and if knowledge of Nairn's vulnerability were to become known, it could threaten his master's schemes. Moloch Baal does not favor loose ends. Walk with me. Eu não vou falar nada, não dá spoiler. Long ago it was Coisas que ele written, falou ali que foi muito so long as the importante. Amulet of Kings was borne by Alessia's heirs, Tamriel would be protected from the forces of Oblivion. But the Soul Burst tore the veil between worlds and gave Moloch Baal the opportunity he desired. Moloch Baal's dark anchors pierced the twin veil and seemed to draw near. Muito louco, né? Como ele rompe o véu. These terrible engines of destruction appearing all throughout Tamriel. O portal aberto, tipo, ancora o portal.
fechando essas âncoras, tipo em Oblivion, que você vai fechar os portais, tá ligado? Você tem que vir nessas âncoras e If derrotar the os Lord of inimigos. Brutality and Domination is successful, he will merge our world and his own in a terrible plain meld. Few will survive the ordeal, and those that do will be enslaved for all eternity. And so it falls to us, Vistage. We must stop Molag Bal and his dark anchors, or our world is doomed. And now history seems to have caught up with us. Shall we return to the Estou pronto para as you voltar. say? Ah, a fotinha dele é muito louco, né? O pior esconderijo dele, eu acho que é esse aqui, que é o do Ebonheart, né? O de Somerset, nossa cara, o de Somerset é lindão. Você vai no esconderijo dele de Somerset, é muito louco. Só que isso aqui, eu queria isso aqui como player home. Eu acho tão legal. Esse aqui, por exemplo, daí uma player home que eu acho muito louco. E o de Somerset, nossa, o de Somerset eu acho lindo também. Isso aqui é uma ruína, né? Pode ver aqui, só que a entrada da ruína caiu, né? Não dá pra ir, não dá pra entrar na ruína. Parece que deviam ter Frost Spiders aqui, né? Tem umas teias gigantes. E deve ter tido um acampamento aqui que foi atacado por Frost Spider no mínimo. Será que ele matou os Frost Spider? Ele consegue, ele não é fraco, ele não é realmente fraco. And so it begins. The remainder of the story has yet to be written. It is your story now. And there is so much to do. But know this, you will not walk this path alone. We must grow in strength and in numbers. You will need more than the company of an old blind man to alter the course of history. We must assemble our own group of companions. The first you have already met. Lyris sacrificed her own freedom to allow us to escape. She remains a prisoner in Cold Harbor. I must determine her precise location if we are to mount a rescue. That will take time. Minamarco's agents leave a web of lies and deceit. They pit the races of Tamriel against one another and divert their attention from the real threat. Seek out these agents, wherever they can be found, and expose their lies. Forgive me. Bringing you into my mind seems to have taken quite a toll on me. I must rest. I will contact you when the time is right. Until then, walk in the light, Vistage. Dá um level pra mim, pelo menos. Acho que não me deu um level. Eu tô com dupla experiência e não me deu um level. Que horrível. Então, essa é a missãozinha. Bem legal. Quando eu sair e correr até a cidade, ele me passa uma próxima. Porque eu já tô level bastante pra fazer. Eu dei uma farmada, eu tô level 29. Eu não sei se essas missões aqui realmente têm níveis para ser feitas. É que eu gosto tanto de grindar em MMORPG. Eu sou um cara perfeito de MMORPG porque eu gosto de grindar. Então eu fiquei grindando. Paguei plus. Cara, não tem como não pagar plus. Na moral, não tem. Porque eu falei assim, bem, no videogame, como eu fui comprando devagarzinho as coisas, eu não vi o preço das expansões, tá ligado? E aí eu falei, não, deixa eu ver lá o preço das expansões, deixa eu ver quanto vai ficar pra mim comprar minhas expansões, tipo Guilda dos Assassinos, Guilda dos Ladrões. Que no videogame eu comprei um de cada vez devagarzinho. Cara, ia dar tipo muito dinheiro, ia dar tipo uns 400, 500 reais comprar uma por uma. Eu falei, não, vou pagar um ano de plus. Vai dar o mesmo preço e eu não sei nem se eu vou jogar isso aqui por um ano. E ainda vou ter as vantagens da Plus, né? Beleza, galera, espero que tenham gostado. Se gostou, já like, comenta, se inscreve. Semana que vem tem um novo episódio, semana que vem tem mais ação. Acho que a próxima missão é pra resgatar a Lyris de Tamborn. E aí a gente vai fazendo as missões até eu derrotar o Molag Bal. Eu vou deletar a antiga lista, onde tinha 3 episódios em inglês, né? E como eu vou começar de novo, eu vou fazer uma nova lista de Elder Scrolls Online com os episódios com a legenda em português, que é o que a galera mais reclamou, né? Eu queria fazer uma série contando a história do jogo, mas estava em inglês, muita gente não entendia. Eu também não conseguia traduzir legal pra vocês. Então comprei o jogo na Steam numa promoção, baixei o mod de tradução e tô passando o jogo pra vocês em português. Beleza? Se gostou, deixa like, comenta, se inscreve. Beleza, valeu. Tchau, tchau.